chanting is the real point of this whole seminar. Este canto es el verdadero punto If you don't de este remember, seminario. if you don't remember anything else, Si no recuerdan ninguna otra cosa, remember this mantra acuérdense de este mantra and chant it every day. y cántenlo todos los días. And then you will make wonderful spiritual Y advancement. harán avance espiritual muy bueno. And ultimately, you will attain love of God. Y al final obtendrán el amor a Dios. So that's the real benefit of all spiritual Ese es practice. el verdadero beneficio de toda práctica espiritual. Knowledge, Conocimiento, mystical powers, poderes místicos, getting what you want in the material world. tener lo que uno desea en el mundo material. These are all very insignificant. Todo esto es insignificante, Because at the end of the day, porque al final del día, even if we have so much knowledge, aun si tenemos tanto if we're not conocimiento, happy, si no somos felices, then what's the point? ¿cuál es el punto? So everyone's been chanting Así que todos during the han week? estado cantando en la Yeah? semana. I see a lot of smiles, smiling faces. Veo muchas sonrisas. So it's good, huh? Es bueno, ¿verdad? The effect of the holy name is purifying. El efecto del santo nombre es purificar. Purification can take place on the physical, Purificación puede tener en niveles físico, emotional, emocional, mental, mental, intellectual, intelectual and spiritual levels. y espiritual. Many times you'll experience Muchas karma veces experimentarán karma through a dream. a través de un sueño. Something that would happen in real life Que sucedería will en la vida happen in a real, dream instead. sucedería en vez de en la vida real en un So sueño. the chanter of the holy name is protected from many kinds of dangers De and muchos suffering. tipos de peligros y sufrimiento. And by regular chanting, Y por canto regular, gradually our whole body, mind, and spirit is purified. gradualmente toda nuestra mente, cuerpo y espíritu se purifican. This chanting is the most powerful process Este canto es el proceso más for poderoso changing para consciousness. cambiar la conciencia. Okay, we want to take our consciousness out of the Queremos material world, librarnos de la conciencia del mundo material, and by concentrating on the sound of the holy name, concentrándonos en el sonido del santo nombre, transfer our consciousness to the spiritual world. transferir nuestra conciencia al mundo espiritual. So everything that we can get from other processes Todo lo que podemos obtener de otros procesos, by working in the material world, trabajando en el mundo by material, cultivation of knowledge, cultivar el conocimiento, by material enjoyment, disfrute material, by different kinds of mystic yoga, diferentes tipos de yoga místico. all these things we can get from the Todas holy name. estas cosas se pueden obtener del santo nombre. There's no need for No hay complex or difficult spiritual De un processes, proceso complejo, no need difícil, for espiritual. gathering lots and lots of knowledge. No hay requisitos de acumular mucho y Simply mucho conocimiento. devotion to the holy name will give Simplemente everything. Devoción al santo nombre puede dar todo eso. The happiness that comes from La spiritual felicidad realization que viene de la realización espiritual cannot be matched by any other thing. no se puede comparar con otra cosa. Once we get this, Una we vez que feel like obtenemos eso, this is it. uno There's se nothing siente better, como que no hay nada mejor que nothing more esto, beautiful. nada más hermoso. Just like most people are Como la mayoría de la gente motivated se motiva by the seduction of the beauty of the material por world. la seducción de la belleza del mundo material. So they're working so hard, Trabajan muy duro, suffering very much, sufriendo mucho. exposing themselves to all Se kinds exponen of todo dangerous, tipo de peligros, uncomfortable, and difficult incómodo y difícil, situations situaciones que son because in the future they may enjoy. porque en el futuro podrían disfrutar They may get a little taste of happiness. por un poquito de felicidad. But the taste of happiness that Pero comes from the holy name, la felicidad que viene del santo it, nombre, it defeats all that material enjoyment. todo ese disfrute material. And without doing anything, without going anywhere, Sin hacer nada y sin ir a we ningún can lado, experience a greater uno happiness. puede experimentar una felicidad mayor, superior. Actually, this is the greatest happiness in De hecho, existence. esta es la felicidad más grande que existe. All the great saints Todos los grandes in santos, every religion en todas las religiones, forever in the past siempre en el pasado, have preached the glories han of the holy enseñado name las glorias del santo nombre and love of God. y el amor a Dios. So this is our aim. Esta es la meta. And all the information that we give in the Toda seminar la información que damos en el seminario is just to help you attain es that. solo para que puedan alcanzar eso. But really, it comes down to your own Realmente, practice.
se resume en la práctica personal. Yeah, just meeting a few times Reunirnos unas is not veces enough no es suficiente for most people to attain love para of que la God. mayoría de las personas obtengan amor a Dios. So you have to make sure you practice every Deben day. estar seguros que puedan practicar diario. And sometimes when you don't feel like Y it, a veces cuando no se sientan that's the time you con need to ganas, chant the most. ese es el momento en el que más tienen que hacerlo. You're making the most progress Es cuando se hace el on más the, avance, at the times mayor when you avance, least feel like cuando chanting. menos queremos hacerlo. Because you're purifying the Porque part of your mind se purifica la parte de la mente that wants to be separate from que God. quiere estar separada de Dios. I think I told you the story when I Les retired. dije la historia que cuando I went to me Hawaii retiré, me fui a and Hawái camped out in the jungle. y estuve en la jungla. And for 6 months, I Por just 6 chanted meses solamente canté day and night. día y noche. Yeah. And after 6 months, Después de 6 meses, then God revealed himself. entonces Dios se reveló a sí mismo. So we don't need all this Así que elaborate no stuff. necesitamos todas estas cosas to be happy. elaboradas para ser felices. All we need really is the holy Lo name. único que necesitamos realmente and es love el of santo God. nombre y amor a Dios. But while we're here in this Pero, world, mientras estamos aquí en este mundo, we can dedicate ourselves to his service podemos dedicarnos a su servicio and be happy even in this y difficult estar situation. felices inclusive en esta situación difícil. Como Many les kinds of digo, suffering that we were mucho supposed tipo to de have because of our sufrimiento karma, que deberíamos tener will por be taken away. karma, se elimina. yeah. So this is a miracle. Eso es un milagro. Yeah, miracles happen every day. Milagros suceden todos los días. We can't understand how this body is working. Entender cómo es que funciona este cuerpo. We can't understand how our No podemos consciousness is entender working. Cómo es que trabaja nuestra conciencia. There's no physical No hay explanation. una explicación física. The scientists have been trying Los for científicos centuries now, han intentado por siglos, but they can't even create a pero little amoeba. no pueden crear ni siquiera una amiga. Huh? They're saying life is coming some Dicen combination que of la vida chemicals, es una combinación de químicos. but they can't even explain how digestion takes No place, pueden explicar cómo es or que sucede la digestión, how the endocrine system is cómo regulated. funciona, se regula el sistema endocrino, What to speak of the function of the mind and que the hablar de brain. la función de la mente. All these things are miracles Todas estas cosas son milagros. because they transcend merely physical laws Trascienden las leyes físicas or merely physical explanations. y las explicaciones meramente The físicas. intelligence that's La inteligencia displayed in the function que of the se body despliega en la función del cuerpo has to come from a source beyond tiene human, que venir de una fuente más que humana. because even our best scientists Porque aún can't nuestros explain it. mejores científicos no lo pueden explicar. So every day is a miracle. Todos los días es un milagro. The trees are growing, Los árboles crecen, birds are singing, los pájaros everything is cantan, going on. todo sucede Somehow, even though we mess everything y up, a pesar de que todo, que en todo la reguemos, nature retains its balance. la naturaleza tiene su balance. So this is a great miracle. Esto es un gran milagro. And it's due only to the intelligence of God. Se da solamente gracias a la inteligencia We de should Dios. start to see God's hand in everything. Deberíamos ver la mano de Dios en todo. That's another Eso es result otro of the chanting. resultado del canto. We start to become aware of how God is Uno working empieza a ver cómo es que Dios trabaja everywhere and in everything. en todo y en todos lados. So this is real intelligence. Esto es verdadera inteligencia, To see with spiritual vision. ver con visión espiritual. And then God gradually reveals everything, Después, Dios gradualmente revela todo. and we can see how things are really going on. Podemos ver cómo suceden las cosas realmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.